Os jogadores da Loud que estão na Irlanda desabafaram nas redes sociais. O SAADHAK trouxe atualizações e opinou sobre o caso. E a Riot respondeu sobre adiar a partida de estreia da Loud no Américas. Então deixa o like nesse vídeo e vamos lá falar sobre isso. Para você que quer comprar aquela skin do Valorant ou qualquer outro jogo da sua preferência, ou ter acesso aos melhores gift cards para todas as plataformas, apresento a vocês o Rei dos Coins. Lá você também pode personalizar o valor ideal para o seu gift card de acordo com a sua necessidade, e ainda ganhar cashback em cima desse valor. Não perde tempo e acesse o reidoscoins.com.br. Fala galera, tudo bem com vocês? Desde o fim do Masters Madrid, que acabou dia 24, os jogadores brasileiros da Loud estão, digamos, presos na Irlanda do Norte, pois eles não podem entrar nos Estados Unidos por problemas com o visto americano. O único que conseguiu adentrar nos Estados Unidos foi o SAADHAK. Com isso, com o time separado, eles não podem nem treinar para a estreia do VST Américas, que acontecerá dia 6. O Les comentou o seguinte nas suas redes sociais: "Mano, literalmente já zeramos a Irlanda do Norte. Não tem mais o que fazer aqui, véi." E um seguidor sugeriu que ele fosse para um lan house fazer stream, e ele comentou que não acharam nem lan house no país. QCK postou emojis de cabeça explodindo e o Twist comentou: "Vamos chorar junto." E o QCK respondeu, cheio de ódio. E o Kaonzinho também comentou: "Presos nessa Irlanda." E a Kel, jornalista do Mais Esportes, entrou em contato com a Riot para ter mais atualizações sobre a situação, e se eles iriam adiar a partida do dia 6 caso a Loud não consiga chegar em Los Angeles até o dia da estreia no VST Américas. E basicamente, eles responderam que só amanhã terão mais atualizações sobre o caso. E ainda, segundo a Kel, a última informação que ela teve era que eles estavam esperando o visto sair e a previsão era que saísse hoje, dia 2, para eles embarcarem dia 3. Então será que aquele tweet do QCK tem relação com isso? Quem deu a sua opinião sobre o assunto e trouxe atualizações sobre essa situação do visto foi o SAADHAK. Cara, que tipo, é um problema do país, né, mano? No bagulho precisar visto atrasa pra caralho, mano. Atrasa pra caralho. E é foda, mano. Os meninos ainda, tipo assim, tá na Irlanda do Norte, mano. O que tá fazendo lá, cara? Mas acontece, né, mano? Tipo, se você para ver, os times que mais se complicam são os times que não tem americanos, tá ligado? E é foda. Não sei se você sabia, mas vocês viram no... Isso só coisas da minha cabeça, tá? Mas vocês viram que o Hit entrou na cruz, certo? Certo. Agora, eu acho que também o Hit entrou na cruz porque ele já estava morando nos Estados Unidos, tá ligado? Então não ia ter tanto problema de visto. Então, olha isso, mano. Imagina que, sei lá, com o NSA aconteceu a mesma coisa, não? Que vai entrar, não sei onde tá agora. Não tá no NSA. Aí tá na fúria, é isso. Eu acho que, tipo assim, pelo fato do NC já ter um visto, acho que foi muito mais fácil para ele voltar nos Estados Unidos, tá ligado? Então, olha isso, mano. Tipo, mesmo que os times queiram fazer as mudanças, estão muito limitados os jogadores que podem pegar, tá ligado? Então é foda, mano. É como que a gente sempre se termina fudendo mesmo, mas... É o que tem, né? Tem que continuar trabalhando e fazer o que dê mesmo. Imagina, sei lá, que o surto começa a bater no Les, no Twist, no Kawan, no Quick, e batam todo mundo assim, fico louco, maluco. Como que eles me reemplazam? Imagina, pum, fico fora da Loud. Ah, Sage deu a loucura nele. Ele queria usar neon em todos os mapas e começou a bater em todo mundo. Tivemos que deixar ele no banco. Como que traem outro IGL, mano? É impossível, por questão de tempo é impossível. Agora falando mais em sério, porque tipo, eu levo todo muito pro lado da brincadeira, né? Falando mais sério, assim. Cara, realmente não tem nada que nós fazer, tá ligado? Tipo assim, não tem muita coisa que nós podamos fazer. Então, vamos tentar o melhor, papo reto, tipo, vamos jogar com o que a gente tem. Vamos... Porque também não dá para fazer antitático, tá ligado? Porque já passou muito tempo o último jogo deles e tal. Então vamos jogar com o que a gente tem. Se dá certo, dá certo. Se dá errado, mano, beleza, tá ligado? Vamos continuar treinando e que seja o que Deus quer. Porque não pode ficar, sei lá, se lambendo as feridas, tá ligado? Mano, tá difícil, beleza. Vamos pra cima, né, mano? Ser brasileiro nunca foi fácil, né, mano? Ser argentino também não tá sendo fácil. Riot não pode adiar o jogo? Eu acho que em caso extremo, sim, podem adiar o jogo. E acho que está começando a ser um caso extremo.
Quem também comentou a situação foram os gringos do Plat Chat, inclusive deram seus palpites para a partida de estreia entre Loud e NRG. What the hell is happening with Loud? Are Loud even going to be able to play? They're all like bloody stuck in Dublin, aren't they, or something? Just trying to get their visas sorted. So does anyone have an update on this? Because I don't know whether they're even going to get to America in time. Recent thing was Kawazin saying they're all in Ireland. And that was a few days ago, right? Like that was 3 or 4 days ago? a few hours ago. Oh, that was like real recent. Yeah, that was a few hours ago. And it was a few days ago, like 6 days ago, SAADHAK was saying, I don't think they're going to be able to scrim. But again, it's not in English. It got translated. So I had to trust the translations for it. But yeah, SAADHAK just saying that they're probably not going to be able to get visas to scrim for the first split, like at all. So yeah, a little bit chalked for Loud, isn't it? Coming into split 1. Yeah, it's chalked in the sense of like not being able to scrim, of course. But if you can't even turn up for the matches, then what happens? Yeah, are they gonna have to play like online from Mexico City or from like, Ireland, like, from where, Ireland to America? 100 ping. They did. I mean, they did have a precedent this year for EMEA. Like they allowed the Turkish players to play online, and my God, that was not. Well, I guess they dealt with it fairly well, to be honest with them. But can as you much do of a that tech if they issue like? that Because is. where would they be able to go? I mean, would I they think even it would be have to allowed to be- play? They wouldn't be allowed to play from America. It would have to be right? Mexico, I think. They'd have to, be even further away. So Yeah, Yeah. who knows? it's pretty massive. I mean, geographically, What I is don't know the appropriate place. People do scrim though. Like the LATAM North teams do scrim against the Americas teams, or have done in the Yeah. past, without the ping being horrendous. But like it's bad. They would just delay the Yeah. games, right? I think it's probably the easiest way to do it. Put them at the end or something. We're speculating. Meanwhile, somebody involved in the Americas decision-making process is just losing their minds. Like, yeah, I don't know either. Yeah. He's watching, trying to get tips of what we should do. Yeah. What do they say is the best idea? Is it easier to Yeah. get player visas in Canada? They could go to Vancouver and they could You're play asking from the right people, Vancouver Brett. to. They could set the server up in Seattle, and then they could play Wait, to that server. I think that's actually a thing, isn't it? Didn't like didn't Moist Critical do this for his Apex team, something like that? I think that Maybe is that's Maybe. Canada instead. yeah. I think that is actually a thing. If Loud had no time to be able to scrim, but still turned up for their first games, they would be at an enormous disadvantage, though, right? Because they're one of the teams that I look at and I think you need to be readdressing your idea for these compositions and how they play. Yeah, 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 that would be a problem. much I so. think for them in particular, more so than any other team. I think it would be like, here's a comp that maybe works well as a surprise, that doesn't work so well when we know that you're playing it, and now we've got loads of time to prep, and you can't change it. Like that doesn't sound like a great. I think that they would struggle quite a lot. NRG playing against Loud. So it's a lot of our picks for the winner of the Alpha group playing against a top team. And we've all gone with NRG straight out of it. I feel like this one just makes sense though. Like even if you had these teams on a similar level, you can't punt for Loud when even if they got stuck. Like they have to retool how they so get much you. coming out of Madrid. I think they're out. You doubt Loud, and suddenly it's fucking my face photoshopped over the dog from GTA being walked on a leash. That's what happens, man. You doubt Loud once, and you just get walked like a dog. It's rough. No, you're all right though. It should be a plateau guarantee by all metrics and measurements that we've Will be ran. if they forfeit loss. Yeah, the forfeit loss goes exactly. crazy. If NRG lost this, I would be so worried for them. Just again, even if they manage to get over like back to Americas and they can actually play, like if they lost to this when their Lotus and their Ascent looks so bad, like they would have to mess up the map veto again. It would have to be like atrocious. I've never seen a team play as puggy as NRG at the top level in Valorant. I don't think I've ever seen a team play like this, where they just any they'll have player new can stuff, take their though. own timings. They'll have new I'm stuff. sure they will, yeah. Yeah. I don't want them to lose that identity though necessarily, because I think they can win a It's lot of rounds based off that. Oh yeah, it's a super good tool to have. I think that a lot of teams lose that when they try and go so structured, but yeah, it's nice.
I think you're forgetting all of 2021, to be honest. Like the early parts of the game. Yeah. Especially like some of the like Brazilian teams or whatever, you know, the old Brazilian teams. Yeah, I suppose, I mean, in this era of Yeah. the game, you don't have people that play like that, where like any player is just trying to find their own timings, and they're all so good at it as well. But then they just don't, they just got clapped on some of the other maps too, because they don't have the, I assume, time with the rest of the team. Mas é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários, deixa também aquele like, se inscreve aqui no canal para não perder nada. Aquele abraço, até o próximo vídeo.